HOSPAZ, through funding from PEFA and USAID Zimbabwe, is implementing an OVC program, and we're basically targeting children with an elevated risk to HIV. We are currently working in 4 districts, which are Makonde, Zvimba, Chegutu, and Mondorongezi. We have a target of about 43,402, and basically the program uses a family sort of approach, where we say for every child that we target, we also target the family. If you look at the current data that we have, as a country, we have done a lot in terms of making sure that we achieve epidemic control, but there's still gaps among children. For instance, we have, I think, about 66% ART coverage, that is treatment coverage, for children that are HIV positive. So this is very low compared to the 93% for adults. So as a program, then we thought, okay, we are an HIV program for children. How best can we bring through a model that will sort of try and plug that gap? So that's how we then thought, okay, how do we bring the community and the clinic together? Because, you know, in between the community and the clinic, that's where we are losing children. So we then tried to build a system that strengthens the bi-directional referrals between the two. As an umbrella board, our focus is usually to build the community-based organizations to be able to take up the work within their districts. So Tsungirai Warfare organization, for instance, we've worked with them for the last 8 years on this specific program. They're also a grounded organization in terms of implementation of programs within their districts, Chekutu and Mondorongezi. Then Pamacha, HIV Prevention Project, is also the same thing. They have vast experience in terms of HIV programs. So if you look at these 2 organizations, they are organizations that were founded within the communities within which they are operating, by the locals, for the locals, and within the same communities. Okay, just send me the reporting for the next few minutes. We are operating in Makonde and Zvimba district, implementing the HOSPAZ Bantwana OVC program. So our objectives is to strengthen the capacity of the local service providers, and also the capacity of the vulnerable families themselves, and also to strengthen the capacity of the social protection system to support our vulnerable children by also providing HIV prevention, treatment and care support services. Normally, you know, you'd expect to find a social worker within the clinic, but unfortunately most of our facilities do not have those. So as a way of bridging that gap, we then seconded our community child care workers. These are community volunteers that are seconded at a clinic. So as we're operating, we have a team of community soldiers that we are working with. We work with the community volunteers, the village health workers within the health domain. They're all based at the local clinics. And we are working with the community facilitators who are also championing our sustainability package for OVC. We are also working with the local nurses from the facilities, the PMTCT support groups. We are also working with them, and the IMBC facilitators. Ndofunga ndakangogarawo ndichifarira kushanda mabasa eVolontary tiri mucommunity, kubatsira vamwe, kunyangwe tichigarisana musha nambuya utsanana zvezvekuti cherai makomba itai sei. Ndofunga ndozvinhu zvatakatanga tichiita tiri mucommunity. So ndopakazouyawo Pamacha vachitsvagawo vekuti vaite sei vashande navo. Ndopatakanonkwo isusu neclinic nokuti vaiziva kuti tagara taimboyo tichishanda tiri nambuya utano tichibva mucommunity. So ndakapinpointwawo kubva mune vamwe. Ndobanda kushandawo ndiri LCCW, zvichireva lead child care worker. Saka ndinoshandawo ndichimirira vana. Saka ndinolida vamwe vangu vese mavh makadhasi andoshanda nawo ndiri mucommunity. As a program, we did not bring in a new system. We just brought in a model into the existing government system. So we are working with the village health workers. These village health workers are Ministry of Health cadres that were then saying, how do we bring in the model, we strengthen their capacity. The community health worker Kumanyoni under Ministry of Health. Astakazotrainwa neTsungirai 2017
zvecase management nepalliative care. Patakadzidziswa netsungirirai takadzidziswa kuteerera vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV mucommunity tichiva-identify. Saka tiri ipapo tinenge tichibata pamwe chete nevamwe ma-community health workers ari muMinistry of Health. Saka tinenge tichingobatsirana tese kuti awana chaawana anozovata anoendesa kupi. Tiri ipapo referral linkage yedu inenge iri yekuti kana inini ndikaonawo kuti mwana mudiki ndinoziva kuti ndomurifeya kuna IMBC. Kana ndine amai ndinokwanisa kumurifeyawo kuna mental mother kuti aende kuPMTC support group. Mental mother anoshanda nanamai vakazvitakura vari pamushonga. Ndo masessions navo nehurukuro navo ndo dzaanovapa. Mental mothers, they are just like peer educators, where they talk about good things about HIV, pregnancy, breastfeeding of the mothers. So they are a very good group for the other mothers. Goi, pane vanere vano. Titambire ndi mama. Aiwa shikai. Eboi. Inini kuti ndizova mental mother. Takabvira pakuti ndakanga ndatestwa HIV. Ndaita positive pandabuda pachena. Kutaura kuti handina kuwanza status yangu. Ndakagona kungoitaura chero pakanga pakangoungana ndaingotaura nezvazvo. Uye kuzoitwa champion kuma mental mothers. Ndakabuda namo kuPMTCT. Uye ndichinge ndine hanya nekushandawo nevamwe vakanga vazotestwa positive. Vamwe vaine pamiri, vamwe vachiyamwisa. Saka nekuti ndakanga ndabuda nazvo kutaura kuti zvakanyanya kundibata kuti vamwe vari kuita vana vari kuberekwa vachizoita positive nekuti amai vanenge vasinganyatsonzwisisa. Sister vakabva vandirifeya kuna mental mother Chiwara akandibatsira nedzidzo dzakanyanya. Tongoti dzakandikurudzira, dzakandipa ushingi. Zvavaindiudza zvese zvairatidza rudo rwakanyanya. Vashoma vane rudo serudo rwavainarwo. Vakabva vabuda sachampion nokuti vana vangu vese vari vaviri vakabva vabuda zvakanaka vari manegative vese. Then IMBC mother wangu pane masessions atinoita pamwedzi ndofunga tinosangana tese tiri pano paclinic. Anenge achiita inonzi stress management kuna ana amai vanoyamwisa vana vari pamushonga. Ndinoita zveIMBC integrated mother baby course. Inini ndiripo pakudzidzisana nana amai vakazvitakura vari pamushonga nana amai vari kuyamwisa vari pamushonga. Chinangwa cheprogramu yedu ndechekuderedza zvinetso zvinosangana nana amai ava vakazvitakura nevari kuyamwisa vari HIV positive kuti vasanyanyise stereki kuva vanhu vanofungisisa kuti sei ndakava zvandiri. Ndozvo zvimwe zvatinenge tichivadzidzisa. Tsitsi dzenyu baba ngadzimburudzwe. Vakatidzidzisa kuti unogona kana kuimba chaiko. Zvekuimba zviye zvokuti unogona kutsvaga kana ingava song yechechi. Ukaimba song iyoyo inopa kuti pfungwa dzako dzifunge nezvekunamata nezvaMwari panguva iyoyo. Hauchafunga zviye zvemunhu akutadzira, kana pana akutadzira unobva watomuregerera. Saka ipapo ndo patirobva tabatsirana totanga kukurukura. Umwe nomwe achitaura tinobatsirana kubva mukukurukura kwatiri tichiita. Over the last 2 years, our focus has been to make sure that we plug diagnosis or treatment for children. So we have parents or mothers that had been tested, but we have children that had been missed from the PMTCT program. So this model was then to say, how do we follow up on all children with unknown status, but they've been born of HIV positive mothers, because their risk is actually higher than all the other children. Shikai zvenyu. Haiwa, shikai zvenyu. Zviko makadiwa sekurugara zvainapa. Takadzidziswa nezveindex testing kupera kwa2020. Saka paindex testing apa ndepekuti inini ndatesta positive. Saka vandigere navo
vakatestawo here. Kana vasina kunotestwa vanofanira kuti vanotestwa voziva pavamire. Saka mushure mekunge manesi edu anotrainwawo zvindex testing vakabva vazouyawo vachibva vanopa linkage list yevabereki vanga neutachiona asi vasingazivi pakamira vana vavo. Ndokusvika patakazopiwawo list inosanganisira pana best. Muna 2021 ndakaona village youth worker wedu auya achiswa kuti mwana ari kudiwa kuchipatara kunotestiwa. Saka takazobvumirana nawo nababa kuti mwana aende anotestiwa. Tikanyorerwa tsamba na village youth worker tikaenda kuchipatara. Mwana achibva atestiwa anobva abatiwa positive. Mwana anobva atanga kumwa mushonga wake. Akanotestiwa akuda kufisa 6 years. Ezvinezvi ava ne7 years. Asi hatina kana dambudziko ratiri kuona pamwana. Mwana ari kutongokura zvakatongonaka. Zvokuti dai pasina village youth worker akanga ati mwana auye kuchipatara, hatizivi kuti zvaizoguma nekudii, mwana aigona kusvika pakufa. Takangotarisa tisingazive kuti chii. So the advantage that this model has is it leverages on the intimate relationship between the community workforce and the families that we are supporting. Musi wa5 munofanira kuti muende kuchipatara. Vaira lodi yake ndiri kuona yakanaka. Murambe muchengetedza saizvo. Aiwa tinochengeta zvakanaka. And the other group that we target abused children. Ndakarepwa ndakatanga ne 12 years kusvika ne 13. Abatwa rape saizvozvo tazointroduced kuningirikeni kugavunga. LCCW akanzwa nawo yerape tobva amubatsira mwana kuti akwanise kuwana maservice ake anowana pachipatara. Ndakateswa kuti ndine pamherera ndandikwanise ne-HIV ndandateswa ndandabva ndiri negative ndandapa mapiritsi. Save maservice ake apera LCCW akabva atransfer mwana kupolice. We also have legal support that we're offering the vulnerable families and their children when they come to the court for court monitoring. We have a legal officer who is standing in for these children and give them pre- and post-trial counseling as they go through their journey to ensure that they access justice in the systems. Dambudziko randanga ndinaro ndakaona sekuti riri kuenda richireruka nekuti ndakawana rubatsiro rwandakanga ndisingafungidzire kuti ndingaruwane, kubhadharirwa kwemwana, kuwanikwa kwemabhuku, iwo kufamba kwataiita kuenda kukoti ikoko. Zvanga zvinhu zvokuti ndaingoziva kuti date ndikaudzwa sezvo vanga vati kana mapiwa date munenge muchizotipa tsamba yacho kuningirikeni kutsungirira ikoko tokubatsirai netransport. Saka ndakaona zvakandirerukira nokuti ndanga ndisina pfungwa nokuti ndaiti ndikangopiwa date chete taitotanga kutemwa nomuzoro. Kuti zvino mari yacho ndichaiwana ndichaenda nei. Saka pandakabatsirwa ipapo ndakaona zvichindirerukira. Abatsirwa saizvozvo vaimbopota vachienda naye achinosangana nevamwe kuti vakanselewe achiudzwa kuti upenyu hwakambomira sei. Kana muinaye panopamba anongofungidzira kuti ndimi mega murungomudini murungomumanikidza zvamunodai mimi ndo zvamunenge muchingotarisira kuti iye aite. Saka akaona ruzhinji kuti kunotori nevamwewo futi vari kudini vari kusangana nezvinhu zvakadaro zvinomuita pfungwa dzake kuti dzinge dzinodzoka. So under our health programming, we are case managing HIV positive children, following them up for adherence control and viral load monitoring. Our foot soldiers, they visit their households, they give viral load support, they track viral load. Pane pakazotonyanya kukwira viral load yemwana, ndakadedzwa ndikaenda kuchipatara. Ndainopinda zvidzidzo zvekudzidzisa kuti mwana anochengetedzwa sei, mapiritsi ake anomatora sei nenguva yakadii, nemwana ndichimudzidzisawo. Kubva ipapo zvaakundiitira zviri nani. Ndikatokangamwa inini kumuremind, anotokwanisa kundibvunza kuti nai mama nguva dzangu hadzisati dzakwana here, akutotora mapiritsi ake akumwa kana nguva dzakwana. Zvese zvekuti urwa uya hwaibuda munzeve apa zvakatopera.
atoo munhu akutoendawo kuchikoro nevamwe, plus anopotawo achiendawo kumasupport group achinosangana nevamwe achinodzidza zvavanodzidza ikoko. Saka ndiri kuona kuti zvakandibatsira zvizhinji. We are also having support groups for children living with HIV that are conducted at local clinics. Each and every clinic has got a support group. Saka munhu ega achataura zvaakadzidza uye taitaura kuti zvakanakirei kudya chikafu chinovakamira, ando zvatakataura. Nekuda kweizvozvo mwana aakunzwisisa kuti aiwa handisi ndega ndinomwa mushonga takawanda, hazviurayi hazvirwadzi kutomwa mushonga ndikunoita kuti utano hwedu huite zvakanaka. We also want communities to be able to care for their children in the event that we no longer receive funding, but we believe that families should have their capacity built so that they will be able to care for their children. So we have a local cadre within the community called the community facilitator who trains families and households on money management techniques. Ndakadzidziswa kuva community facilitator nevepamwacha kuti tishandidzane nevabereki vari mucommunity medu yeAlaska. Tinoshanda nevabereki vatinopiwa vanorifiwa nema-VH ne-PMTC nemamento vavanenge vaona kuti ava vakakodzera kuti vauye tizovabatsira. Tinovadzidzisa unonzi mukando. Ndakabatsirika zvikuru zvakanyanya kuti ndave kukwanisawo kuve amai vanokwanisa kuitirawo vana vavo zvisuwo zvavo zvavanosuvira kuburikidza neprojekti yandakaitawo yekuzopfuya huku zvichibva mumari yemukando. Huku dzedu dziri pano pamusha pedu pano totengesa huku imwe chete $10. Izvi takazvidzidziswa pamukando kuti usachengete chinhu wachitenga $5 uchitengesa $5 hauna mukando waunenge uchiita. Chinonzi mukando wachengeta chinhu ne$5 chitarira kuti kana wakunochitengesa $6 $7. Tadaro totengesa marodhurana edu iwayo $10 rimwe chete, toziva kuti tikatengerwa 10 tave ne $100, totengerwa dzimwe 10 tave $100 muhomwe, totarisa tikatengerwa dzimwe 10 tatove ne $300. Tava kugona kunotenga chinhu chakaita semombe. Pari zvino vabereki vatakadzidzisa mikando iyoyi vakukwanisawo kuendesa vana vavo kuchikoro. Takavaita kuti izvi vavhurike pfungwa kuitira kuti vasajaire kupiwa kana kungoramba vachichema-chema. Izvezvi mukaenda mukatarira kudanga redu uku, zhinji mombe dzirimo dzine mazamu, dzinoda kubereka, dzimwe dzakatobereka. Taakutotarira kuti takutanga kutarirwa profit kubva pachimombe chiya chatakatenga chiya. So we are very confident that even when we then win off direct support to this organization, the community clinic linkages model will be able to be implemented sustainably within these districts. I'm very proud of this program because when community take activities ownership, we have good results with them. So local ownership, I think, it becomes the pillar. As an organization, we have also learned a lot from our communities. They are champions, they know how to run the work. They do their case conferencing, for instance. They have a child that they can't locate, they come together, develop their own solutions. And in most cases, these are the working solutions for their communities. Ndiripo tasangana kazvekare kupera kwemwedzi kudai. Tichionesana zvamakawana mucommunity nezvandakaonawo inini kunoku. Tichipanana feedback zvekare nemareports edu achiuya. Saka tichitarisira kuti timbotanga tatigoveranei kana pane zvatakasangana nazvo mukati memusha zvinoda kuti tigoverane. Handiti we would not be able to do this alone if it wasn't for the cadres on the ground, and we would not have been able to reach as much ground as we have because they are the ones who stay within the community. They know the systems within the community and they know the need within their communities. Mental mother ndaamai vangu kana ndichivaona
ndiri kuti muupenyu hwatichararama varambe vane rudo neushingi hwokubatsira vanenge vakaneta semabatsiriro vanoita kufambira vakaneta sekufambirawo kwavainditawo. Ndinonzwa kufara nahealth worker wedu nokuti anoita zvekufamba achiuya achitaura zvose zvinenge zvichiitika zvose anotiudza. Vana tete ava ndinoona vanhu vane rudo, vane mwoyo murefu, vanonzwa kurwadzirwawo kuti dai vana vevamwe vaitawo zvakanaka. Nekuti munhu asina rudo haakwanisi kuti angakuteere kumba kwako kuti naiwe gadzirisa utano hwemwana wako. Vanhu vane hanya nevana vese kunyangwe nekwavanofambawo kumativi mana. Tinonzwa kutenda village health worker wedu zvizhinji nekuda kwokuti anosiya zvimwe zvese zvaanenge achiita achiuya kuzotibatsira. Tiri vanhu takatonzwa kusununguka kuti heya tinotoone vamwe vanototichemawo. Ndinotenda zvikuru kwazvo kuti vakandipa dzidziso yandakanga ndisina paupenyu hwangu. Kwete kuti ndingangotenda pakuita mari chete, pakuchengeta iyo mhuri yatinayo. Ndaitomboonetsekana kuti vanoita basa rego, saka ndiri kuona kuti aiwa ibasa nekuti pasina zvoreva kuti hapana kuparara kwezvinhu. Zvirava tinorasikirwa nevana asi vari vapenyu. We've seen selfless work from our communities. We have men and women that brave every day to walk for 3, 4, 5 kilometers, even longer distances, to follow on children that have missed an appointment. So I think this is inspirational in a lot of ways to say there are still people who can commit their time to service for no payment at all. Kuzvipira kushanda necommunity ndokunoita kuti nditi chero zuva chari chairo, chero nguva pandinenge ndiri ndikangonzwa kuti pakati hapana kumira zvakanaka, ndinotongosundwa kuti ndinobatsira munhu iye mweya wekubatsira ndowandina. Nevanhu vabudirira pari zvinezvi ndiri kunzwa kufara nekuti kutaura chokwadi ndiri kunyatsoziva kuti inini ndiri mumwewo akakontributa kuti vanhu ava vange vari pachinhano chavari, uyezve ndiri mumwe akakontributa kuti vange vari pane utano hwavanga vasingatarisiri. Vaifungidzira kuti pamwe zvavava neutachiwana vakutofa, asi kuburikidza nekuti inini ndiri mumwe akavadzidzisa nezveizvozvo, vamwe vava vanhu vari kugara vachitongofara zvekuti nditori gogo muraini makandiona. Ini ndonzwa ndichizvifarira uye ndichizvikurudzira, ndichizviona semunhu ane basa, ane chekuitawo pamberi pevamwe, nekuti ndine chitodzidzisawo vamwe vanhu vachizvigamuchira zvichivayambutsa. Chinondipa simba ndechekuti ndofunga ndave nenguva refu ndiri mukushanda nevana, even nezvemaprograms evanhu veHIV and AIDS kubva zvichitanga, so zvinhu zvatove pamwoyo pangu. Ndave munhu uye atove nechido chekungoramba ndichiita basa iroro. Kana kuti ndichatarisira kuti pamwe pacho pane mubhadharo, pamwe pacho tinogona kutoshanda even panenge pasina mubhadharo nokuti zvinhu zvagara zviri mandiri. Kana ndikaona vanhu vachishanduka vachibva pane zvakaipa vachienda pane zvakanaka, ndonzwa kufara, ndinoziva kuti basa rangu inini riri kuenderera mberi. Kana kuti ona Mwari wangu ari kutondiwedzera mazuva ekurarama akawanda, ndikuti ndindabatsira vana vakawanda. Taita support group tadzidzisa ana amai, vana vobva vanzi negative, ana amai vobva vatorwa maviral load. Uchiona ana sister vachinyora ma-TND, ndinonzwa kufara kuti saka tiri kuitira zviripo zvine ma-results anooneka paground. Of note, there are few with high viral load, but most of them they have suppressed the viral load through education, adhering to the treatment, coming for checkups. So we really appreciate their work. Hearing of the success stories, it makes me want to do this work more and more, and it makes me believe that whatever we are doing here is working. So, and it keeps us going, and it keeps us want to put in more and opening up new communities to work with. So it really motivates us to want to go further in assisting our children. If this model is maintained and scaled up, most of the issues or the leakages that we are having in as far as testing of children is concerned, in as far as putting children on ART is concerned, viral load suppression for children is concerned, we're likely to cover more ground. So this service, I think, just to thank, not just in our districts, but across the country, to say we thank all men and women
that have taken their time to save others. So I think as a country, that spirit would take us far. That selfless spirit. For me, that's a lot of motivation. Yeah.